How living life become easy and happy. Отож, як життя, яке ми живемо, стає простим і щасливим? Why should I learn the lessons of life from Eastern wisdom? Чому я повинен вивчити уроки життя згідно східній мудрості? So our more than 3,000 masters have discovered the principles and the practices to make our life easy and happy. Отож, наші більше ніж 3000 майстрів дослідили принципи, як зробити життя більш легким і щасливішим. Why should we learn? Because we have been living with the same kind of a thought, speech, and action days after days, weeks after weeks, months after months, with no change in our life. Чому ми повинні жити з однаковими думками, з однаковим видом дій, день за днем, місяць за місяцем, без жодних змін? We become angry last year, we become angry today also on the same thing. We don't see that why it is happening. Ми сердилися минулого року, і цього року ми сердимось так само через одне і те ж саме, і ми не бачимо, чому так відбувається. So our master says that it is because of mental and emotional immaturity. Отож, наші майстри кажуть, що це через ментальну і емоційну незрілість. We have not learned what exactly is emotional freedom, and we know very deeply what is emotional dependence. Ми не вивчили, що насправді таке емоційна свобода, проте ми дуже добре знаємо, що таке емоційна залежність. We like someone, then we get attached, then we claim we love you, I love you, and then after a few days, I dislike, I have a detachment, and then I want to separate. Нам подобається хтось, ми кажемо, ми стаємо прив'язаними, ми кажемо «я люблю тебе», а потім через декілька днів нам це не подобається, ми отримуємо емоційну дистанцію, відв'язку і хочемо вже розділитися. Is it not true? Хіба ж це неправда? Elena is smiling. Олена посміхається. So it is because of emotional dependence, it is because of mental immaturity that we have. Це через емоційну залежність і ментальну незрілість, яку ми маємо. Before we interact with the world outside, we should understand our mind. We should work on our mind. The mind should not work on us. Перед тим, як взаємодіяти із зовнішнім світом, нам необхідно зрозуміти наш розум, нам потрібно працювати над своїм розумом, аби розум не працював над нами. And this mental immaturity and emotional dependence will be removed only by understanding, having the right knowledge, and followed by the practice.
Ця ментальна недорослість і емоційна залежність може бути прибрана тільки за допомогою розуміння, слідуванням знання і втілення цього знання в практику. Did you understand? Чи це зрозуміло? How I connect to you, it depends on my mind. If the mind is pure, I have a sense of emotional freedom, then I will connect to you with love and affection and care. Як я взаємодію з вами, залежить від мого розуму. Якщо мій розум чистий, очищений, то тоді я буду з'єднуватись з вами з любов'ю, спокоєм і емоційною свободою. Then you will say, if others are connecting badly and reacting against me, what should I do? Тоді ви скажете, що інші взаємодіють зі мною погано і реагують на мене. Що мені тоді робити? So if you are learning Eastern wisdom, you remain calm, you will try to understand why others are reacting against me, and you can change your attitude. Якщо ви вивчаєте східну мудрість, ви залишитесь спокійними, і потім ви зрозумієте, чому інші реагують на вас або взаємодіють з вами тим чи іншим способом. Did you understand this? Чи це зрозуміло? If you do not understand, you will say society is corrupt. You are also a part of the society. You are more corrupt than others. Якщо ви не розумієте, тоді ви скажете, що суспільство корумповане, нечесне, але ви частина цього суспільства, і ви тоді найбільш нечесні і найбільш корумповані, ніж інші. Oksana is laughing. Оксана сміється. Lesson of life in the Eastern wisdom means how I can maintain calmness, peace, joy in my life, and how can I share the same to others. Урок у східній мудрості означає, як я можу зрозуміти, підняти любов, мир і спокій всередині себе і потім поділитися цим з іншими. Do you remember the story of the Buddha? One guy came, Buddha was in meditation, and that guy spitted on the face of Buddha. Чи пам'ятаєте ви історію про Будду, коли він був у медитації, а один чоловік прийшов і плюнув йому в обличчя? And Ananda was his cousin. He stood up and wanted to catch hold of that guy. Ананда був його двоюрідним братом, він повстав і захотів зловити того хлопця. So the Buddha stopped his cousin. He said he has a mental immaturity, he has a tremendous emotional dependence, that is why he cannot speak. And he spoke by spitting on my face, so it's okay, let him go. Будда зупинив свого двоюрідного брата і пояснив, що той хлопець, він має величезну емоційну залежність, розумову незрілість, тому він не може говорити, і тому він говорив таким чином, плюючи йому в обличчя. Next day the same guy came and he touched the feet of the Buddha, seeking forgiveness. Наступного дня той самий хлопець прийшов і торкався п'ят ніг Будди, просячи, шукаючи пробачення. Now pay attention what Buddha said. Тепер зверніть увагу, що сказав Будда.
So Buddha asked that guy to whom I should forgive. The one who came yesterday who spitted on my face, or the one who is touching my feet? Отож Будда сказав, кому я повинен пробачити. Він запитав того хлопця, кому я повинен пробачити. Тому хлопцеві, хто вчора прийшов і плюнув мені в обличчя, чи тому хлопцеві, хто сьогодні приходить і шукає пробачення. Yesterday you were a different person. Today you are already touching my feet and asking forgiveness. Which one to forgive? Вчора ти був зовсім іншою людиною. Сьогодні ти приходиш до мене, торкаєшся моїх ніг і просиш пробачення. Кому із цих двох людей мені треба пробачити? That is the kind of mental maturity and emotional purity we need in our daily living. Це вид розумової зрілості і чистоти, яку ми, і емоційної свободи, яку ми потребуємо в щоденному житті. And what we do? Over 10 years of relationship, by a single reaction, we break up. We are so weak. І що ми робимо? 10 років наших стосунків через одну маленьку реакцію ми готові порвати, зупинити. Ми настільки слабкі. We have more problem with our relations. Ми маємо більше проблем у наших стосунках. Husband or wife said something, then okay, let me divorce. How easy it is for us. Чоловік або дружина сказали щось, а ми думаємо, ну і добре, я розведусь. Як легко для нас. And after that we suffer. І після цього ми страждаємо. Then you become a philosopher. I will not marry now. I have already had a bad relationship. А потім ми стаємо філософами. Я тепер не буду одружуватися або виходити заміж, бо в мене вже були погані стосунки. God is not asking you to marry. You married because of your selfishness. Бог не просить вас одружуватись. Ви одружуєтесь через свою самозакоханість, егоїзм. And you divorce because of your selfishness. І ви розлучаєтесь через свій егоїзм. So selfishness is the result of mental immaturity and emotional impurity. Отож, егоїзм – це як результат ментальної незрілості і емоційного забруднення. So our master says that we should all follow the path of Shreyas. Отож, наш майстер каже, що ми всі повинні слідувати дорогою Шріяс. Meaning of the Shreyas is that what is right and good for me, then check, is the same thing right and good for everyone. Follow that. Дорога Шріяс означає те, що добре і корисно для мене. Потім перевіряємо, чи це добре і корисно для всіх інших, і тоді йдемо за цим. Are you understanding? Чи ви це розумієте? If you say, I hate you, what will happen to me? Nothing. І якщо ви скажете, я ненавиджу тебе, що зі мною відбудеться? Нічого. You are destroying your mind. Це ви руйнуєте свій розум. You will not get a sleep. Це ви не зможете заснути вночі. Or you will say, I love you. Still it does not
I will appreciate you. That we should have a love for everyone. Або ви скажете, я люблю тебе, але це все одно нічого. Я прийму це, мені приємно, але ж ми повинні мати любов для кожного. Love, peace, joy, calmness, they are not only right and good for me, they are right and good for everyone. Why shouldn't I live my life with the peace and calmness and relaxation, even if one is reacting? No worries, no care. Let me continue to move in peace and calmness. Любов, мир, спокій і радість, вони добре і корисно для мене і для всіх інших. Чому би мені не слідувати за цим? Навіть якщо хтось і реагує, чому мені не продовжувати бути у любові, мирі, спокої, розслабленні? When your mind focuses on how to connect with the world outside in peace and calmness, the life changes. Якщо ваш розум фокусується на тому, як з'єднатися з зовнішнім світом у спокої і мирі, тоді життя змінюється. And how we connect to the world when we wake up in the morning. For one relations, I hate you. Second, I like you. Third, I am attached to you. Fourth, you did not fulfill the promise. My mind is always full of complaint and reaction. А як ми з'єднуємося з світом? Зранку ми прокидаємося, в одних стосунках я люблю тебе, в інших стосунках я ненавиджу тебе, в третіх стосунках у мене прив'язка з тобою, в четвертих стосунках, ти не виконав свою обіцянку, і ми вже починаємо реагувати, жалітися, звинувачувати. We have become a complaint box. Ми стаємо таким ящиком із звинувачень. How many of you are complaint box? Як багато із вас є такими коробочками звинувачень? Everyone has started smiling. Всі посміхаються. Because everyone is smiling, so no one is complaint box. I agree. Через те, що всі посміхаються, отже, ніхто з нас тут не є таким ящичком, хто жаліється. Гурджі погоджується з цим. We are trying to understand what is right and good for me. Then we check and examine the way I am thinking, is it right and good for everyone? Ми намагаємося зрозуміти, що є добре і здорово для мене, а потім я перевіряю і провіряю, чи це теж саме є здорово і добре для всіх інших. So now see that if you are hating someone and you keep on thinking in your mind, your sleep is disturbed. So it means this is not good for me. So it will not be good for others. So let me stop complaining about others. Отож, бачите, якщо ми ненавидимо когось і жаліємося на нього, то наш сон перестає бути якісним, і це не є добре для мене, а отже, це і не є добре для інших. Отож, мені слід зупинитися, жалітися на інших. So that will help us to calm down the mind, bring an emotional purity. So once you have that emotional purity and the mental calmness, then you start thinking why others have reacted against me, why other is fighting against me, because they are expecting something from you. Let me fulfill that expectation. Отож, бачите, спочатку ми заспокоюємо свій розум, і коли розум заспокоєний, ми можемо і очищений, ми можемо подумати, чому інші реагують,
на мене, чому інші сваряться зі мною, тому що вони щось очікують від мене. Отож, чому б мені не закрити їхні очікування, не зробити те, що вони очікують від мене. People come to me, explain their problems, their challenges, and I fulfill their expectation. But I fulfill their expectation based on what is right and good. Люди прийшли до мене, вони пояснили свої проблеми, поділилися зі мною, отож я виконую їхні очікування, заповнюю їхні очікування, але базуючись на тому, що є добре і здорово. Because I fulfill their expectation with their knowledge and their practice in order so that they could change their behavior and attitude, they could change their mind, and in future they will have no problem. Тому що я виконав їхні очікування, базуючись на знанні, для того, аби вони могли вирішити свої проблеми, аби вони могли змінити свій розум, заспокоїтись, а отже в майбутньому в них не буде проблем. Many of you have a sad face. You might have started thinking in your mind. Багато із вас тепер мають сумні обличчя, ви, напевно, почали роздумувати в своєму розумі. You may put a lot of cosmetics, but you cannot hide your sadness. Ви можете покласти багато на себе косметики, але ви ніколи не сховаєте свій сум. Close your eyes. Закривайте очі. Close your eyes. Find out the most comfortable position of your body. Знайдіть найбільш комфортну позицію свого тіла. Look at the neck joint, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби шиї, знаходьтесь там, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Move the mind on the shoulder joints, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів плечей, будьте там, відчувайте комфорт, чуттєвість і нерухомість. Look, feel the entire body, be there, experience sensation, comfort and steadiness. Відчувайте усе тіло, будьте там, чуттєвість, нерухомість, розслаблення. Now remember, mental highway, the lane one has unwanted, unwelcome thoughts. Do not pay attention. Тепер пам'ятайте про ментальну дорогу як трасу. Там можуть перший рівень, слой, там є непотрібні думки, не звертайте на них увагу. Listen to me, that is what we are talking of, the knowledge. Let the knowledge change your mind. Слухайте Гуруджі, це те, про що ми говоримо, про знання. Дозвольте знанню поміняти ваш розум. Lane 1, you have unwanted thought, and the lane 2, you sing mentally, Sarvesham, Swastir Bhavatu. Перший рівень ви маєте непотрібні думки, а другий рівень ви повторюєте
Йдете за знанням, повторюєте мантру. Sarvesham swastirбhavatu. Sarvesham swastirбhavatu. Thoughts, unwanted thoughts are still there. Let them be there. You pay attention to the mantra. Думки, яких ми не хочемо, вони все ще тут. Дозвольте їм бути там, але ми звертаємо увагу тільки на мантру. It meaning let everyone be happy. Значення хай усі будуть щасливими. Why? Because happiness is within me. Happiness is within every living species on this earth. Чому? Тому що щастя всередині мене, щастя всередині кожної живого створіння на цій землі. Sarvesham shantirbhavatu. Sarvesham shantirbhavatu. Sarvesham shantirbhavatu. Meaning let everyone be happy. Значення хай усі будуть щасливими. Why? Because happiness is essential nature of every living species. Чому? Тому що щастя – це справжня природа кожного живого створіння. If you are repeating daily for a couple of weeks and the months, what will happen to your mind? Якщо ви повторюєте щоденно це протягом декількох місяців і тижнів, що відбудеться з вашим розумом? If someone becomes angry over you, you will not be agitated. Your mind is pure, and the pure mind will find out why the other is becoming angry over me, because there is some demand and expectation. Let me examine, find it out, fulfilled. So the relationship becomes stronger. Якщо хтось почне на вас сердитись, ви не будете реагувати, ви залишитесь спокійними і подумаєте, що мені необхідно зрозуміти, чому цей хтось на мене сердиться, тому що він щось від мене очікує. Отже, мені треба заповнити ці очікування, і не буде сварки, а стосунки стануть лише сильнішими. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Meaning, let there be a completeness in all. Значення хай буде завершеність, довершеність у всіх. When the mind discovers the sense of completeness within ourselves, we learn a great lesson in our life. Коли розум досліджує відчуття завершеності, довершеності всередині нас самих, ми вивчаємо величезний урок в нашому житті. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Let every moment, all the locations, every event, every moment in my life should be good, peaceful, and happy. Хай кожен момент у всіх місцях, у кожен час, у кожній події, хай кожен момент мого життя буде сповнений любові, миру і спокою.
Now take a deep breath into the belly, then into the chest. Lips remain together. Keep your focus inside the forehead, and while breathing out, make the humming sound louder, deeper, and longer. Тепер зробіть глибокий, повільний, беззвучний вдих спочатку в живіт, потім подовжуючи в грудну клітину. І коли видихаєте, губи тримаєте разом, концентруємося всередині голови і робимо гучний, жужжащий звук. And stop humming.
І тепер зупиніться. Become aware or feel the head and the neck. Experience sensation, relaxation and stillness. Усвідомте або відчуйте голову і шию. Переживайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on both the arms from the shoulder to the fingertips. Feel and experience sensation, relaxation and stillness. Рухайтеся розумом по обидва боки ваших рук, від плечей до кінчиків пальців. Відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on both the legs from the right side, from the waist to the toes. Feel and experience sensation, relaxation and stillness. Рухайтеся розумом по ногах, обидві ноги, починаючи від талії, закінчуючи до кінчиками пальців. Відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the entire body. Feel and experience sensation, relaxation and stillness. Рухайтеся розумом по всьому тілові. Відчувайте і переживайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Now look at the breath. When the breath goes in, mentally say Om Shanti, means I am peace. When the breath comes out, say Om Shanti with the meaning I am peace. Тепер подивіться на дихання. Коли ви вдихаєте, дихання заходить всередину. Ви повторюєте ментально про себе Ом Шанті, означає я мир, спокій. І коли видихаєте, дихання виходить назовні, повторюєте ментально Ом Шанті. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind
mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms, know your experiences, bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, увагу на ліву руку. Підійміть обидві руки до обличчя, накрийте долонями очі, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої відчуття, опустіть руки, і ми поділимося відчуттями. How are you, Anastasia? Thank you, I'm fine, I am absorbed and a little bit cold, Cool. peaceful. Peaceful. Very good. You are doing very good. And how is Oleg? Дякую за практику, Гуруджі. Дуже Your- добре. Your Guruji is Anastasia. Say namaste to Anastasia. Анастасія, намасте. Дуже глибока практика. В кінці трішки було важко. Мені щось завжди це важко робити, коли Гуруджі каже, що не треба, коли дихаєш, типу, контролювати дихання в кінці і казати Ом Шанті. Я одразу починаю його контролювати, але сьогодні якось було більш-менш, більше в мене це вийшло спостерігати за диханням і якось було краще. І в кінці, коли я прикладав очі, отак закривав очі, то в мене такі були відчуття, що це не моє обличчя якось по дотику. Якісь були такі дивні відчуття. Але загалом приємно. Дякую. Oleg says that he had a very deep practice today, and it is still a little bit hard for him to not control the breathing, because he remembers that you say to not control the breathing. So today he managed to just watch the breathing. And when we at the end put our hands on the face, he had a feeling as if it wasn't his face. Very good practice, really. And it is very good to observe if the breath rate changes with the Om Shanti. It is the lane one. Mind wants to change. And we should become aware, we should not change. Дуже хороша практика, і завжди важливо звертати увагу, чи хоче розум змінити хід дихання, коли ми слідкуємо і проговорюємо мантру. Тому що якщо ритм дихання змінюється, це значить, що розум хоче це змінити. Це перший слой, а нам не треба міняти ритм дихання. Very good. How are you, Ala and Guri? Дякую, Гуруджі, вам за лекцію. Дуже цікава, повчальна. Дякую за практику. Під час практики я знову побачила якісь кольори. Сьогодні від світло-жовтого, від лимонного і до темно-зеленого мінялися. Коли вже там ми чаще ці звуки ми видавали, я відчувала, що у ногах і в руках в мене як наче струмки якісь текли. Я так розумію, що це енергія якась йшла. Гарно розслабилася, не хотілося навіть вертатися з того стану мені. Дякую вам велике. Ala says, thank you very much for a lesson, very knowledgeable, and for the practice. Today she also saw some colors. It was clear, yellow, light yellow, and dark, deep green color. And during doing this humming sound, she was feeling as if in her legs water was flowing, like
Yeah, and she says she understands that it's energy that flows, so she's very thankful. Very good. Yellow color always shows a deeper state of the calmness, and when the mind lives within, we saw that green color. So it helps us to change our attitude and behavior in daily living. Так, дуже добре. Жовтий колір говорить нам про спокій, а якщо ми бачимо зелений колір, це означає, що розум глибоко всередині занурився, і це нам допомагає змінити щоденне життя. Do you love the person who is sitting near you? Чи ви любите людину, яка сидить поруч з вами? Люблю. Oh, really? Yes, she does. Я вітаю вас, Гуруджі. Дякую за лекцію. От такі цікаві питання. Я скільки слухав, і наче прості слова, але так якось складається воно в таку канву, і те, що було важко пояснити, важко зрозуміти, воно якось так вимальовується. Таким все сходиться в такий красивий малюнок нашого життя. От спасибі вам за це. Мені вдалося розслабитися сьогодні. І таке враження було, що я дивився у вікно з матовим склом, на якому були отакі розводи, як райдуга. Декілька кольорів перепліталося і склала якби сітку таку через це скло. Таке цікаве відчуття і разом з тим легкість. Тут неповторимі такі відчуття. Спасибі вам. Все я. Grigori says, thank you very much for this lesson and practice. He says that he appreciates and you use, it looks like you use such simple words, but they are connected into a chain that then creates a beautiful picture of our lives. And today he had an experience as if he was looking at some window with made glass, and on this glass he saw different colors, rainbow colors. And at the same time he was feeling lightness and he was feeling easy. So he says these feelings are unspeakable. Yeah, feeling at ease and being able to perceive the transparent glass means the mind is becoming pure and pure. Якщо ви бачите оце скло, це означає, що і ви можете сприймати і трансформувати, це означає, що розум стає чистіше і чистіше. And the Eastern wisdom is so simple, easy to understand. If you keep your focus, if you are committed, you want to change, it will happen. І східна мудрість дуже проста, дуже легка для того, щоб зрозуміти, якщо ви зосереджені, тримаєте свій фокус, хочете змінитися, віддаєте собі цьому долю, що я хочу це зробити, то це відбудеться. How are you, Yulia? Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за практику. Сьогодні під час практики я взагалі втратила контроль тіла, я його не відчувала, і коли треба було пройтись по тілу, я просто не розуміла, в мене сплуталося, я не розуміла, де що має знаходитись. І коли ми видавали жужжащий звук, у мене було таке відчуття, що ніби хтось переді мною стоїть. Я навіть на секунду відкрила очі, просто настільки прям це яскраве було відчуття.
Ну, сьогодні якось так. Дякую. Yura says, thank you for the practice. Today she had experience when we needed to pay attention on our body, she lost her feelings of her body, and she couldn't find this part of body to pay attention on. She didn't understand where her body was, and everything was like mixed up. And during humming sound, she had a strong feeling as if somebody was standing in front of her. She even opened her eyes for once to prove that nobody is in front of her, because she had such a strong feeling. Yes, yes. It's a kind of that the mind transcends the body, and then we have such a feeling. What did you feel? I was telling or your honey? Так, коли розум реальність відбувається, так, коли розум покидає тіло, тоді ми маємо такі відчуття. А кого ти відчувала перед собою? Хто стояв? Гуруджі чи твій коханий? Не знаю, просто темний силует був. Yuna says she doesn't know, just a form, a dark silhouette. Both are okay. They are energy formations that results into purity of the mind. Так, це як форма енергії, яка є результатом чистого розуму. Danuta. Дякую, Гурудже, за сьогоднішню чудову лекцію і медитацію. У мене сьогодні такий цікавий досвід. На початку медитації було таке відчуття, знаєте, як наче у мене дуже сильно пульсувала голова, тіло, і таке відчуття, як, я не знаю, як правильно висловитися, як наче ти під'єднаний до чогось і от як наче через тебе пробігає струм. Потім все стабілізувалося, і розум від'єднався від тіла, десь був окремо розум, десь було окремо тіло, розслабилося дуже глибоко, дуже сильно. І потім мені прийшло два образи – Ніфертіті і Клеопатра. Я не знаю, чому саме вони. А потім я відчула, наче хтось мене просто погладив по голові. Погладив по голові, я поринула у фіолетовий колір, і досить важко було вийти з медитації. Досвід неймовірний. Дуже-дуже вам дякую. Danuta says, thank you very much. Today she had a feeling in her head. She felt strong impulses. She says as if her head and body was connected to something, and the electricity was going through her body and head. But then she went deeper and she lost the feeling of her body and mind. Her mind was somewhere else, her body was somewhere else, and she also had a vision of two women, Nefertiti and Cleopatra, and she had a feeling as if somebody pat her head, and then she fell into deep purple color. Yes, I was patting her head. Це Гуруджі вас по голові гладив. And it's very good that we all are progressing when we experience a sense of bodilessness. І це дуже добре, що ми всі прогресуємо, коли ми відчуваємо відчуття, не відчуваємо тіла, відсутності тіла. So some people experience women, they are, according to Eastern wisdom, they are a representation of energy, and others may feel an upsurge of energy. So that is very good.
Деякі жінки стосовно східної мудрості, вони є як презентації, як представниками певної енергії, і інші можуть відчувати цю енергію і вбирати цю енергію, і це дуже добре. Elena, Дякую, Гуруджі, дякую. Ну, в мене в медитаціях не було якихось прямо таких сильних спишок там, чи якихось цих, ну, тобто були от якісь процеси такі, але ті, які завжди відбуваються, щось такого значного в змінах не було. Відчуваю розслаблення, а в принципі те, що в мене з'явилось по змінам, це якесь таке глибинне усвідомлення цінності взагалі занять і медитації. От в мене таке враження, що я тільки зараз почала розуміти цінність тієї інформації, яку дає Гуруджі, і цінність медитації, і, мабуть, якісь такі відчуття всередині з точки зору того, що дійсно з'явилося бажання змінюватися і жити в мирі і спокій. Тому я дуже-дуже вдячна Гуруджі за можливість займатися. Оксанці за те, що привела. Ну, дякую за цю можливість. Elena says that today in meditation she didn't have something extraordinary or unusual. She had all her usual feelings, but she's relaxed. But today she had deep insight and appreciation of these lessons and knowledge that you share with us. She thinks maybe only today she truly understood how worth is this information, these lessons, and this chance to live, to be attending these lessons and to have this chance in her life to change, and now she wants to change and to live in peace and happiness and wisdom. very good, Elena. One thing we should understand, sometimes we don't have an extraordinary visions and colors. But our mind understand, the knowledge is realized. That changes our behavior and attitude. Так, дуже добре, Олена, і потрібно розуміти, що іноді ми не маємо якихось екстраординарних відчуттів, там бачень, видінь або кольорів, але наш розум все одно змінюється. Він змінюється, розуміючи, отримуючи знання, і це і змінює наше відношення і поведінку. And she also, I forgot to translate, I'm so sorry, she says thank you very much to you for giving us this possibility, and thank you very much to Oksana that she led her And thank you, to this Anastasia. class. And thank you me, і мені дякую. Звісно, Yes. She says, of course. Roast. Janik. Дякую вам за практику. Дякую, Анастасія, за переклад. Лекцію ще раз переслухаю, бо не вдалося її повністю прослухати, вникнути. Погрузився я в тіло, розслабився, гарно відчувалося, більше мене відчувалася така заземленість, більше як ноги відчував сильніше. А так взагалі розслабився, погрузився гарно, дуже дякую. В голові тільки питання одне, якби мене крутилося, як уже відчуваю роздратованість там, або гнів, там, як його проживати правильно, як його виражати, якщо там поряд є хтось, близькі люди теж, тобто як це проживати правильно. Дякую. Rostislav says thank you very much. He will re-watch this lesson again and again. And today he
was relaxed. Today he felt connection with the ground. He was grounded. He felt grounded. Connection with earth. He felt his legs. And he also says that he had a question in his mind appeared how to manage when, for example, his anger or reaction comes, but he is surrounded by people who he loves or other people, how to manage, how to express correctly, or what to do with this reaction and this anger. Yes, first thing is very important. You rightly said that you are relaxed and calm. And second thing you said that you will listen to this lecture, practice again and again, so that the knowledge settles in the mind. Так, по-перше, дуже добре, що ти розслабився, що ти розслаблений і спокійний. Це чудово. І друге, ти правильно сказав, ти будеш слухати цю лекцію знову і знову, аби знання змогло проникнути і всістися, устаткуватися у розумі. Ask your mind, you are surrounded by 100 people. They are doing everything nasty. Do you have a liberty? Do you have a chance not to get carried away by them? І запитай у свого розуму, ти оточений сотнями людьми, і вони роблять якісь кепські, погані речі. Чи є у тебе шанс, чи є в тебе свобода не піти за ними, не бути втягнутими в оці жахливі речі? So whenever we have strong likes and dislikes, then we are not able to control our anger and reaction. So what is very important? Not to go with the likes and dislikes. Check what is right and good. At that moment, you will never be angry. Коли у нас є наші сильні реакції, емоції, тоді, коли ми маємо сильні вподобання або невподобання, коли нам дуже сильно щось подобається або дуже сильно щось не подобається. Коли виникає така ситуація, зверни на це увагу і перевіряй, і роби не те, що подобається чи не подобається, а те, що правильно і добре, і здорово. І тоді ти ніколи не будеш сердитим знову. Very good. Oksana, how are you? Гуридж, дуже дякую за лекцію, за практику. У мене сьогодні досвід такий, коли коли мантру читали заспокоєння поступово, а потім, коли ми почали мукати, оцей звук, який був мечащий, я його дуже усвідомлено спрямувала всередину себе. Він почав опускатися туди в мене, і всередині мене наче з'явився епіцентр хвиль цього звуку. І коли ми навіть перестали мукати, цей епіцентр залишався, тільки він почав ставати таким, знаєте, як наче як антенка, від якої йдуть хвилі, які стали білого кольору. Коли ми вже повторювали мантру Ом Шанті, у мене просто відчуття білого кольору продовжувалося постійно. І була дуже, дуже розслаблююча практика, не хотілося виходити. Дякую. Oksana says thank you very much. Today she got deeply relaxed, and when we did this humming sound, she managed to focus this sound inside in her, and she concentrated on leading this house inside, this humming sound inside, and this sound was going down, and then she felt as a center inside of her body with these waves of sound, and these sound waves became white color, and after stopping humming sound and doing mantra, she still saw white color.
Beautiful. The one thing that when the mind understands that mind is going deeper within, that is one of the most important thing in the journey of meditation. Прекрасно. Одна із найважливіших речей у нашій подорожі в медитацію – це коли розум починає усвідомлювати і прям відчуває, коли він занурюється глибше і глибше всередину. And then we get free from the likes and dislikes, pain and the pleasure, and all the relations and conditions outside. I'm so sorry, the connection interrupt. Would you please repeat these last sentences? So when we experience we are moving deeper inside, we get disconnected from the likes and dislikes, pain and the pleasure. І отож, коли ми відчуваємо і переживаємо, що ми заглиблюємося глибше і глибше всередину, ми тоді від'єднуємося від оцих вподобань, невподобань, болю і насолоди. Ми від'єднуємося від цих почуттів. And then we have a vision of white color which represents a very deeper layer of peace. І тоді цей стан показує нам дуже глибокий, ми опускаємось на глибокий рівень спокою і миру. Thank you. That is all for today. Дякую, на сьогодні все. Thank you. Namaste. Thank you.